morning. I am Sivarajan, Assistant Professor of Economics. In this video presentation, we are going to see the law of Equi marginal utility. Right? So this is the continuation of the utility theory called the consumer behavior theory. Before that, we have gone through that law of diminishing marginal utility as well as meaning and types of utility, right? Now we will go through the law of Equi marginal utility. What is called, now I have given the meaning for that. That means, what is called the law of Equi marginal utility? When a consumer distributes his money income between two goods, the satisfaction derived from the two goods should be equal, then the consumer is in the state of equal marginal utility. அதாவது ஒரு கன்சியூமர் அவருக்கான செலவு பண்ணக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை பணத்தை ஒரு ரெண்டு பொருளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. மேபி இன்டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் தட் ஹி மே ஸ்பெண்ட், ஒன்றுத்தில் அதிகமாக ஒன்றுத்தில் குறைவாக எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். வாட் எவர் ஹீ ஸ்பெண்ட்ஸ், த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டெரைவ்டு ஃப்ரம் த டூ கமாடிட்டிஸ், ரெண்டு பொருள்லேருந்து அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய திருப்தி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அதுதான் நம்ம வந்து இட்ஸ் எ லா ஆஃப் ஈக்யூ மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி. இஸ் த கன்சியூமர் இன் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஈக்குவல் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, deriving equal utility, right? That means marginal utility of x equal to marginal utility of y. x என்றது ஒரு பொருள், y என்றது பொருள், இது வந்து ரெண்டுத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி சேமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஈக்குவல் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு அசம்ஷன்ஸ் வந்து சேம் அசம்ஷன்ஸ் தட் வாட் எவர் வி ஹவ் used in the law of diminishing marginality is repeated here. The special some important assumptions I have just written here, that is utility is dependent. Utility is dependent on the one to one it is dependent, and then what is called consumer has many wants. He is not confined to a single want. He has the theory is assuming the consumer has many wants. Then assumptions, the theory assumes that the price and income of the consumer should remain constant, right? Whereas the income that he is to spend is limited. Okay, அது limited amount தான், price வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். Then as usual, what is the consumer should be a rational human being, and utility is measurable. These are all common now. Okay, so based on this assumption, now I am going to the illustration how a consumer get equal satisfaction from the consumption of commodity. இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த தேரி எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? இல்லை ஏற்கனவே சொன்னது தான், லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டின்றது ஒரு பொருளை தொடர்ந்து கன்சியூம் பண்ணால் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய திருப்தி குறையும் அப்படின்னும் போது எந்த பொருளை ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இது பொருள் விற்குமா விற்காதான்றது தான் இந்த தேரி யூஸ் ஆகும். நான் ஏன் படிக்கணும், இந்த தேரி நம்ம எதுக்காக படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு மைண்டில் வரும்போது, அப்போ ஒரு ப்ரொடியூசரை ஒரு பொருளை கொண்டு வரோம்னா இந்த பொருள் விற்குமா, எந்த அளவுக்கு இது விற்கும், எந்த அளவுக்கு கன்சியூமர்ஸினுடைய நீடை அவங்களுடைய டிசைரை இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் மைண்டில் டெரைவ் பண்ண பிறகு தான் அந்த பொருளை கொண்டு போக முடியும். அப்போ அதனால தான் அந்த பொருள் சக்ஸஸ் ஆகுது, மார்க்கெட்டிங்கில் நல்ல ரீச் ஆகுது, எல்லாமே காரணம் அதுதான். அப்போ அந்த யூட்டிலிட்டி இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு பொருளையும் கொண்டு வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியாதுன்றது தான் இந்த யூட்டிலிட்டி தியரி நம்மளுக்கு சொல்லக்கூடிய பாடம். ஓகே, அப்போ அந்த வகையில் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது தான். ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம், ஒரு 2 ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இது மேபி a boy or a girl. ஒரு போனதுமே வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் போயிட்டு ஒரு 2 ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னு போகிறீங்க, நேராக போகிறீங்க, இப்போ 2 ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மேலே வந்து பில் பே பண்ணுறீங்க, வந்துடுறீங்க அப்படின்னா இது பாசிபிளான்னு கேட்டால் இன்னும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அங்கே போயிட்டு வெரைட்டி ஆஃப் சாய்ஸஸில் நம்ம பெஸ்ட் எடுக்கணும், ரைட்? அப்போ ஏற்கனவே அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்லேருந்து நீங்கள் உங்களுடைய டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் பொருள் எடுக்கிறீங்க. அந்த பொருளை ஒரு 2 ட்ரெஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த 2 ட்ரெஸ்ஸில் எது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டால், ஒன்றுத்துக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹவ் ஸ்பெண்ட் 600, அது சே 800 ஃபார் 1 ட்ரெஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஃபார் 400 லைக் வைஸ். 1200 ரூபாயில் 800 ரூபாய்க்கு ஒன்று, 400 ரூபாய்க்கு ஒன்று செலவு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா 800 ரூபாய்க்கு தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு சாய்ஸ், வெரைட்டி ஆஃப் சாய்ஸில் இந்த எடுத்துக்கோம். அப்போ வாட் சம்டைம்ஸ் யூ ஃபீல் the utility of x and y should be equal. ரெண்டுத்தில் எதை கொடுக்குறதுன்றது கூட யோசிப்போம், ரெண்டுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா
you are in the stage of equal marginal utility. அப்போ இப்போ நம்ம ஒரு illustration மூலிமா அது எப்படி பாசிபிள்ன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே okay, so this is the illustration for law of equal marginal utility, where I have given the first column quantity. Here this is the marginal utility of x, then marginal utility of y, then the marginal utility of x divided by price of x, then marginal utility of y divided by price of y. Here I have given that the consumer has 29 rupees in his hand. That is the amount he is going to spend. 29 ரூபா தான் செலவு பண்ண போகிறது. எக்ஸ்ன்ற commodity, if it is apple, orange, anything, or biscuit or chocolate, something else. அப்போ price of x எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு யூனிட் வந்து x வந்து 3 rupees, ஒரு யூனிட் ஆஃப் price of y பார்த்தீங்கன்னா 2 rupees. இப்போ இதில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து 1 2 3 4 கொடுத்துரும். இப்போ வந்து இதே வந்து ஒரு யூனிட் வந்து இன்கேஸ் எக்ஸாக இருந்ததுன்னா அது 24. அதே இன்கேஸ் ஒய்யாக இருந்தால் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் derived from the one unit is 20. Likewise 2 unit means it is the satisfaction of x is 21, 18. Likewise we have given marginal utility of x, y and given. இப்போ இதில் டைரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா how the consumer is what is called getting equal satisfaction. Now with this that is we have so many choices here, whereas the consumer is getting maximum satisfaction when he buys a 5 unit of x. Okay, x 5 யூனிட் வாங்குறாரு அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு? 15 ரூபா செலவு பண்ணுறாரு. ஓகே, 15 rupees he is going to spend. Whereas the satisfaction derived from the marginal utility of x divided by price of x is 4. Okay, then remaining is what is called another 7 unit. He is buying 7 units y. This is 5x, this is 5x, this is 7y. Okay, y என்ற y யூனிட் y 7 குவான்டிட்டி 7 யூனிட் வாங்குறாருன்னா 7 into 2 14. 2 ரூபா ஒரு யூனிட்டுக்குன்னு போட்டால் 14 ரூபா, இது 15 ரூபா, ரெண்டும் சேர்த்தா 29 rupees வந்து போச்சு. இது ஓகே. ஆனால் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பார்த்தா இந்த அமௌண்ட்டுக்கு 5x வாங்கினா அவருக்கு வந்து மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பை ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் 4. whereas 7y வாங்கியதா 7 யூனிட் வந்து y யூனிட் வாங்கியிருந்தாருன்னா he is getting same equal 4 utility, that is marginal utility of y by price of y. So here the marginal utility of x and price of x divided by equal to marginal utility of y by price of y. Now the consumer is getting equal satisfaction when the consumer buys 5 unit of x, 7 unit of y. This stage is called equal marginal utility. Okay, so ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ ஒரு கன்சியூமர் ஒரு கிவன் லெவல் ஆஃப் இன்கம்ல செலவு பண்ணுறாரு, அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய திருப்தி சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நம்ம லா ஆஃப் ஈக்குவல் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். Again, this theory, actually this is also criticized in several angles based on the assumption also. Likewise, this theory is criticized that utility is not measurable, whereas the theory is based on the measurement of utility. Then price, taste and preference remains constant. That also criticized. So several assumptions are criticized here. Okay, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா மாடர்ன் எக்கனாமிஸ்டுடைய ஆங்கிளில் இப்போ இது வந்து நிறைய குறைபாடுகளை சுட்டி காட்டியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த பார்ட் மட்டும்தான். நம்மளுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சால் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கேரி அவுட் த theories also, right? So with this just concluding the consumer behavior theory, particularly classical theories. Next the next session I am going to explain about the modern theory. Okay, I think this will be very clear for you. Okay, thank you very much.